10th Business Studies, lesson number 9, Banking Services. While walking in the street of any town or city, you might have seen some signboards on buildings with names Canara Bank, Punjab Nation Bank, State Banks, United Commercial Banks, etc. What does these names stand for? Did you ever try to know about them? If you enter any such building, you will find some kind of business office. You will see some employees sitting behind counters dealing with visitors standing in front of them. You will find that some are depositing cash at one counter while some are receiving cash at another counter. Behind the counters in the office, you will see tables and chairs occupied by officers. One side, on one side of the office, you will also see the chamber, small partition room where manager is sitting with papers on his tables. This is the office of a bank. Let us know in detail about the bank and their activities. Okay. Sushant, இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு லெசன். அரவுண்ட் 25 to 30% ஆஃப் மார்க் வந்து இந்த பேங்கிங் சர்வீஸ்லேருந்து வரும். ஸோ ரொம்ப முக்கியமான இது. சுஷாந்த், உங்களுக்கு பேங்க் பற்றி ரொம்ப இன்ட்ரொடக்ஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா உங்கள் மதர் வந்து அதில் இருக்கிறதுனால. பட் இருந்தாலும் இந்த பேங்கிங் சர்வீஸை தெரிஞ்சுக்கோங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக். ஓகே. So here what they are telling us, you may have seen lot of banners or digital pictures of banks. In that it may be written the bank names like Canara Bank, Punjab Nation Bank, SBI, that is State Bank of India. Ever you have thought that what is it, and have you visited any bank? If you visit a bank, you may see that there will be two counters, and the two counters will be always busy. In one counter, people will deposit cash, and in another counter, they will receive cash, that is, they will withdraw the cash. So this is the function which will be happening in the banks. And behind that counter or around that counter, you can see that there will be a lot of chairs and tables with officers. They will be doing their day-to-day work of banking. And in a corner, there will be, in the entrance or in the last portion of the bank, there will be a small partition. In that partition, the manager of the bank will be sitting, and he will be handling the day-to-day works of the bank. So this is the picture of a bank wherever you travel. So let us now see what are the activities done in the bank. ஸோ இந்த பேங்க்கில் நீங்கள் போயிருக்கும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, முதல்ல ரோட்டில் போகும்போது இந்த கனரா பேங்க், எஸ்பிஐ பேங்க், பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க், இந்த மாதிரிலாம் பார்த்துருப்பீங்க. இதெல்லாம் என்னன்னு என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? இல்லை பேங்க்குள்ளே என்னைக்காவது போயிருக்கீங்களா? நீங்கள் பேங்க்குள்ளே போனால் அங்கே 2 கவுண்டர் இருக்கும். ஒரு கவுண்டரில் காசு வந்து டெபாசிட் பண்ணுவாங்க மக்கள், இன்னொரு கவுண்டரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா காசு வாங்குவாங்க, தட் இஸ் வித்ட்ரா பண்ணுவாங்க. இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் நடந்துகிட்ருக்கும். அது பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சேட் டேபிள்ஸ் இருக்கும். அதில் பேங்க் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து பேங்க் ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து அவங்கவுங்க பேங்க் வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. இன்னொரு ஓரமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்ட்டிஷன் இருக்கும், அங்கே வந்து மேனேஜர் உட்காந்து பேங்க்கை வந்து பேங்க்கில் இருக்க எல்லா ஒர்க்கையும் மேனேஜ் பண்ணிருப்பாரு. ஸோ பேங்க்கில் என்ன ஆக்சுவலி நடக்குது ஆக்டிவிட்டீஸ், அதுதான் இப்போ டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். 9.1 மீனிங் ஆஃப் பேங்க். ஃபர்ஸ்ட் மீனிங் ஆஃப் பேங்க்: an establishment authorized by a government to accept deposit, pay interest, clear checks, advance loans, acts as an intermediate in the financial transaction and provide other financial services to its customers. You know, people earn money to meet their day-to-day expenses of food, clothing, education, and children housing, etc. They also need money to meet future expenses on marriage, higher education of children, house building, and other social functions. These are heavy expenses which can be met if some money is saved out of the present income. Saving of money is also necessary for old age and ill health, when it may not be possible for people to work and earn their living. So here what they are trying to explain is, what is bank? Actually, what is bank? A bank is an authorized organization or institution which is authorized by government to accept the deposit from the public
and to pay interest for that deposit, and to clear check, to give loans, advance loans to the public, that is account holder. So these are the permission or authorized given by the particular government to the particular banks. So here you can observe that why people are earning money. People are earning money for to meet their day-to-day expenses like food, clothing, education, children, and housing, etc., and to meet the expenses in future like marriage, higher studies of children's, house buildings, and social functions, etc. So there are heavy expenses in all over the future for all of public or people. They meet lot of expenses, so they have to save for their future by having the present income. And also not only for this, in our old age we can't able to earn money, we can't work like we are doing now. So at that time we need money to fulfill our day-to-day needs, and not only that, our health will be affected by some deficiency or disease. So to compensate that also we have to save the money. So this is why we use bank as an tool to save money. ஸோ இந்த பேங்க்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னா, பேங்க்ங்கிறது ஒரு கவர்மெண்டால ஆத்தரைஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு நிறுவனம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா மக்கள் வந்து அவங்க காசு சம்பாரிச்ச காசு வந்து டெபாசிட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு வந்து பேங்க் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டி கொடுக்கும். செக் கிளியரன்ஸ்ங்கிற ஒரு விஷயத்த ஃபெசிலிட்டியை கொடுப்பாங்க. அட்வான்ஸ் லோன் கொடுப்பாங்க அந்த கஸ்டமருக்கு தேவையான மாதிரி. ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும் இந்த பேங்க்ல. ஸோ இந்த பேங்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து அவங்க டே டு டே லைஃப்பில் சம்பாதிக்கிற விஷயத்த வந்து அவங்க டெபாசிட் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அவங்க டே டு டே லைஃப்பில் வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் நிறைய மீட் பண்ணுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க துணி வாங்குறது, சாப்பாடுக்கு, எஜுகேஷன், குழந்தைங்கள எஜுகேஷனுக்கு, அப்புறம் வீடு கட்டுறதுக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எல்லாமே டே டு டே எக்ஸ்பென்சஸில் அவங்க மீட் பண்ணுறதுக்காக தான் முதல்ல சம்பாதிக்கிறாங்க, அப்புறம் சேர்த்து வைக்கிறாங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் ஃபியூச்சரில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேரேஜ்க்கு, இல்லை ஹையர் எஜுகேஷன்ஸுக்கு, இல்லை ஹவுஸ் பில்டிங்க்கு, இல்லை சோஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு இதுக்கும் காசு தேவைப்படுது. ஸோ இந்த ஹெவி எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே மீட் பண்ணுறதுக்காகவும் ஃபியூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வயசான வாட்டி சம்பாதிக்க முடியாது எல்லாத்தினாலையும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த பேங்க்ல வந்து அவங்க சேர்த்து வச்சு அவங்க ஃபியூச்சருக்காக சேர்த்து வைக்கிறாங்க. இதனால பேங்க் யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறாங்க. த நெசசிட்டி ஆஃப் சேவிங் மணி was felt by people even in older days. They used to keep money in their homes. With this practice, savings were available to use whenever needed. But it is also involved the risk of loss by theft, robbery, and other accidents. Thus, people were in need of a place where money could be saved safely and would be available when required. Banks are such places where people can deposit their savings with the assurance that they will able to withdraw money from the deposit whenever required. People who wish to borrow money for business and other purposes can also get loans from the banks at a reasonable rate of interest. Banks is financial institutions that accept deposit and channels the money into lending activities. So the saving habit, it is human basic habit. In from the older days, when human being started earning, they used to save the money in their home, keeping it in a saving it in a small vessels or something like that, in cupboards like that. But there arose lot of risk like theft or accident. So here they can lose their money. So they were needed of a place where their money will be safe. So this bank demand has been aroused, and it gave the assurance that their money will be safe. Not only that, they can withdraw whenever they want, they can deposit whenever they require, and not only that, uh, they can borrow money for any, if they want to start any business, they can borrow money from a bank for a small interest. So it is called as loans. It is called as loans. So bank also acts like a financial institutions. It accepts deposits. It made it act as a channel of money for lending activities also. So the bank
இந்த சேவிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்து இந்த பழைய காலத்துலேருந்து நமக்கு வந்து பழக்கமான ஒரு விஷயம். அந்த காலத்தில் வீட்டில் சேவ் பண்ணிருந்தாங்க சின்ன சின்ன வெசல் எல்லாம் போட்டு. ஆனால் அங்கே ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு. என்னக்கா திருட்டுத்தனம், திருட்டு அதிகமாக இருந்துச்சு. அதனால பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடென்ட் ஏதாவது ஆச்சுனாக்கா வீடு எரிஞ்சிருச்சு, வீடு எரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த பணம் வந்து லாஸ் ஆக சான்சஸ் இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாத்துக்கும் பேங்க்குங்கிற மாதிரி ஒரு சேஃபான இடம் தேவைப்பட்டுச்சு. அப்போ தான் பேங்க்கோட டிமாண்ட் அதிகமாச்சு. ஸோ இந்த பேங்க்ல பார்த்தீங்கன்னா எப்போ நீங்களும் பணம் நீங்கள் போட்டுக்கலாம், எப்போ வேணாலும் பணம் எடுத்துக்கலாம் உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி. அது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைனாக்கா உங்களுக்கு லோன், பிஸ்னஸ் லோன்ஸ் கொடுக்குறாங்க கம்மி இன்ட்ரெஸ்ட்டில். ஸோ இந்த மாதிரி பேங்க் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷனாக ஒர்க் ஆகுது. டெபாசிட்ஸும் அக்செப்ட் பண்ணிக்குது, அதே மாதிரி லோன்ஸும் கொடுக்குது, மணி லெண்டும் பண்ணுது. Bank is a lawful organization which accepts deposits that can be withdrawn on demand. It also lends money to individuals and business houses that need it. So this is like a definition, you just note it down. So இது முக்கியமான ஒரு டெஃபினேஷன் மாதிரி தான், இது நோட் பண்ணிக்கோங்க. தட் பேங்க் இஸ் அ லாஃபுல் ஆர்கனைசேஷன். பேங்க் வந்து ஒரு லாஃபுல்லான ஒரு ஆர்கனைசேஷன், தட் இஸ் லால சட்டத்தால உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஆர்கனைசேஷன் which accept deposits that can be withdrawn on demand. So whenever if you demand, you can withdraw your money. நீங்கள் எப்போ வேணாலும் உங்கள் மணியை வந்து பேங்க்ல வந்து டிமாண்ட் பண்ணிக்கலாம், டிமாண்ட் பண்ணி வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். வித்ட்ரானாக்கா வெளியே உங்கள் பேங்க்லேருந்து உங்கள்கிட்ட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். It also lends money to individuals and business houses that needed it. So it also gives a loan. Lend means loan to the needy person to start any business. So இது வந்து உங்களுக்கு லோனும் தரும், இந்த பேங்க் வந்து உங்களுக்கு லோனும் தருவாங்க, ஒரு சின்ன இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கிட்டு உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்காக. Banks also render many other useful services like collection of bills, payments of foreign bills, safekeeping of jewelers and other valuable items, certifying the credit worthiness of business, and so on. Banks accept deposits from general public as well as from the business community. Anyone who saves money for future can deposit his saving in bank. Businessmen have income from sales out of which they have to make payment for expenses. They can keep their earning from sales safely deposited in the bank. Bank gives two assurance to deposits: safety and deposit, safety of deposit and withdrawal of deposit whenever needed. Right. So here bank not only collects the money from deposit money from the customers, but also they act as a collection of bill service. They are giving lot of useful services, like they are collecting the bills, they are uh, they are paying the foreign bills, they are keeping the jewels in the safe, that is very valuable, not only jewels, valuable documents and all. So they certify the credit worthiness of business. If your business transaction is good, they certify that. Then it accepts deposit from general public, not only from public but also business institutions and communities. And you can save your money for future by depositing in the saving bank. And businessmen do earn their profit, earn their income by selling their products, and they can save the profit in their bank account by depositing it in the bank. So likewise, bank acts and gives lot of useful services. And here bank assures the deposit in two ways. That is, one is safety of their deposits. So the deposit will be always safe. It will be not reduced, or it will be not vanish. And withdraw, you can withdraw whenever you need, you can withdraw your money whenever you need. So this is the two assurance which all banks are giving. ஸோ இந்த பேங்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான சர்வீஸ் எல்லாம் கொடுக்குது. அது உங்களை பில்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுது, ஃபாரின் பில்ஸ் பே பண்ணுது, அப்புறம் உங்களை ஜுவல்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் அதர் முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து சேஃப் லாக்கரில் வந்து சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க, லாக்கரில் வச்சுக்கிறதுக்கு. ஜென்ரல் பப்ளிக்கு பிஸ்னஸ் கம்யூனிட்டிகிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டெபாசிட்ஸ் அவங்க வாங்குறாங்க. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிஸ்னஸ் மேன் எல்லாமே அவங்க இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட்டை சம்பாதிக்கிறாங்க. அது வந்து அவங்க சேவிங் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் அவங்க வச்சுக்கலாம் ஃபியூச்சர் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து மீட் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ இந்த பேங்க் வந்து ரெண்டு அஷூரன்ஸ் கொடுக்குது டெபாசிட்டுக்கு. ஒன்று அவங்க பணம் எப்பயுமே சேஃபாக இருக்கும், இன்னொன்று அவங்க எப்போ வேணாலும் அவங்க பணம் எடுத்துக்கலாம். On deposit, banks give interest, which adds to the original amount of deposit. It is a great incentive to the depositor. It promotes saving habit among the public.
On the basis of the deposit, banks also grant loans and advance to the farmers, traders, and businessmen for productive purpose. Thereby, bank contributes to the economic development of the country and well-being of the people in general. Bank charges interest on loans. The rate of interest is generally higher than the rate of interest allowed on the deposits. Banks also charge fees for various other services which have rendered to the business community and public in general. Interest received on loans and fees charged for services which exceeds the interest allowed on the deposit are the main source of the income of the bank from which they meet their administrative expenses. The activities carried on by bank are called banking activities. Banking as an activity involves acceptance of deposits and lending or investment of money. It facilitates business activities by providing money and certain services that help in exchange of goods and services. Therefore, banking is an important auxiliary to trade. It not only provides money for production of goods and services but also facilitates their exchange between the buyer and seller. You may be aware that there are laws which regulate the bank activities in our country. Depositing money in bank and borrowing from banks are legal transactions. Banks are also under the government control of government. Hence, they enjoy the trust and confidence of people. Bank depends a great deal on public confidence. Without public confidence, bank cannot survive. Right. Here, what they are explaining is banks give interest. Okay, there will be a question. Why I should deposit in a bank? So this is the first question arise to every depositor. It is because if you deposit your money in bank, any bank, then they will be giving some amount of interest. They will be paying you some amount of interest because you are trusting them and you are depositing in their bank. So once in 3 months, that is quarterly. Once in the 3 months is called as quarterly in business terms. So quarterly, once quarterly, they will be depositing some amount according to the deposit amount. There will be some percentage. According to that percentage of your deposit amount, they will be giving you allotting some interest once in the 3 months. So this interest attracts depositors and they start saving money, lot of money in bank. And by this what happens, the bank gets lot of confidence from their customers, that is public. Not only this, the bank also gives loans to business people or farmers or whoever is needed, like personal loan, business loan, agriculture loan, like that. And they charge a small amount of interest to them. So while repaying the deposit amount, the lender, he has to repay with the interest which he has to pay. The interest will change according to the amount which he received, that is loan which he received. And banks also charges fees for various other services. Have you ever wondered that how a bank is maintaining its administrative expenses? There is lot of expenses like rent, salary, stationery, then confectionaries, that is tea, coffee, then other lot of petrol, electricity bill, water bill. So these all are the expenses, general expenses which are met by bank. Have you ever thought that how they are paying it? And why bank is doing this type of transaction and what the bank is gaining and how it is gaining. The bank is gaining because of its service charges. You may see a lot of service charges. Even for SMS they are charging. So whatever service they are giving, they are charging for that. And because of that charging service, servicing charge, they are charging with to the public. The amount is very big, and because of that service charges only, they can able to manage the administrative expenses like giving salary to their staff
and all expenses, electricity bill, water bill, XYZ, whatever it is. So this is the main thing. That is the service charges is the main thing um, which make to function the bank activities. And not only this, interest. They are getting lot of interest from the amount which they have lended to the um businessman who have taken loan from their bank. So not only this, the bank is getting a lot of confidence from public because government is taking control of it. So this is one of the main plus point that bank is getting confident, great confidence from public. So these are the regulation of banks activities in our country. It is not only just depositing of money or withdrawing of money. There are a lot of services given by the bank, which is very much useful, and it acts as a backbone for our Indian economy, our country economy. So இந்த பேராகிராஃப்ல என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா பேங்க்ஸ் வெறும் டெபாசிட் மட்டும் வாங்குறது கிடையாது. இன்னொன்று, ஏன் டெபாசிட் நம்ம போய் பேங்க்ல பண்ணணும், வேற எங்கேயாவது கூட பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா, பேங்க் நம்ம போற டெபாசிட்க்கு ஒரு சின்ன அளவுல அந்த அவங்களோட கஸ்டமர்ஸ்க்கு வட்டி கொடுக்குறாங்க. 3 மாசத்துக்கு ஒரு டைம், அது குவார்டர்லின்னு சொல்லுவாங்க பேங்க் டேர்ம்ஸ்ல இல்லை பிசினஸ் டேர்ம்ல. 3 மாசத்துக்கு ஒரு டைம் ஒரு வட்டி மாதிரி கொடுப்பாங்க. நீங்க உங்க பேரண்ட்ஸோட ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு தெரியும். அதை டெபாசிட் தகுந்த மாதிரி அந்த வட்டி இருக்கும். அது கம்மி லெவல்ல ஒரு 2% அவ்வளவுதான் இருக்கும். ஸோ அந்த வட்டி இந்த டெபாசிட்டர்ஸ்க்கு ஒரு ஊக்கமா இருக்கு, ஒரு என்கரேஜ்மெண்டா இருக்கு. வீட்டில் சும்மா இருக்க பணம் பேங்க்ல இருக்கும்போது வட்டி கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சேவிங் ஹேபிட் கொண்டு அந்த பழக்கப்படுத்தி பேங்க்ல வைக்கிறாங்க. இன்னொன்று, பேங்க்குங்கிறது ஏன் பெரிய லெவல்ல நடக்குது அப்படின்னாக்கா, அதுக்கு வருமானம் எப்படி வருதுனாக்கா, அதோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் செலவு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அதுக்கு நிறைய பேருக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும், எலக்ட்ரிக் பில் இருக்கு, தண்ணி பில் இருக்கு, வாட்டர் பில் இருக்கு, ஸ்டேஷனரிஸ் பில் இருக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு, டே டு டே எக்ஸ்பென்சஸ். இதெல்லாம் எப்படி அவங்க சமாளிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற போது, அவங்களுக்கு யார் பணம் தராங்க அப்படின்னா பப்ளிக் தான் பணம் தராங்க. எப்படின்னாக்கா, அவங்க அதர் சர்வீஸ் எல்லாம் நிறைய கொடுக்குறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லோன்ஸ் தராங்க, லோனுக்கு வட்டி வாங்குறாங்க, தென் எஸ்எம்எஸ் அலர்ட் கொடுக்குறாங்க, அந்த எஸ்எம்எஸ் சர்வீஸ் சார்ஜ் வாங்குறாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய செக்ஸுக்கு இருக்காங்க, செக்ஸுக்கு சார்ஜ் வாங்குறாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. இந்த சர்வீஸ் சார்ஜஸ் மூலமா தான் அவங்க டே டு டே எக்ஸ்பென்சஸ், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ் அவங்களால சமாளிக்க முடியுது, மீட் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது மட்டும் இல்லாம பேங்க்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா டெபாசிட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அது தேவையானவங்களுக்கு லோன் தருவாங்க. பிசினஸ் மேன், ஃபார்மர்ஸ், இந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு ஒரு சின்ன லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டோட லோன் தருவாங்க. ஸோ இது மூலமா அந்த வட்டி வருது, அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வருது, அது மூலமாவும் பாத்தீங்கன்னா பேங்க் ரன் ஆகுது. இந்த மாதிரி தான் பேங்க் ரன் ஆகிறதுக்கு ஒரு காரணமா இருக்கு. இதுதான் சோர்ஸ். பேங்க் சோர்ஸ், இன்கம் சோர்ஸ் இதுதான். இது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி நிறைய டிரான்சாக்ஷன் நடக்கிறதுனால பேங்க் நம்ம இந்தியன் எக்கனாமிக்கு ஒரு பேக் போன் மாதிரி ஒர்க் ஆகுது. அது இல்லாம மக்கள் மத்தியில ஒரு கான்பிடன்ஸ் எப்படி பேங்க் மேல வருதுனாக்கா, கவர்மெண்டே இது நடத்துறதுனால கவர்மெண்ட் பேக்கப் பண்ணுது, இதோட ரெகுலேட் பண்ணுது இந்த பேங்க்ஸ் எல்லாத்தையும். அதனால மக்களுக்கு பேங்க் மேல ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வரதுனால தான் அங்க போய் டெபாசிட் பண்றாங்க. Next, 9.2, difference between banks and money lenders. This is one of the main point. You can see money lenders in market. Money lenders means in Tamil வட்டிக்கு விடுறவங்க. So they are called as money lenders. They are private. They will be, if you are in urgent of doing some business and you need some amount, then if you go to bank, there is a lot of formalities and you can't get because bank manager has to approve. But even though you need it, at that time what you will do, you will go to the private money lender and they will be giving you money. But what is the thing is, the interest rate will be very high in private money lenders. So now we are going to see what is the money lender. So money lender naga வட்டிக்கு விடுறாங்க, அவங்களுக்கு பேங்க்ஸ்க்கு என்ன வித்தியாசங்கிறது நம்ம பார்க்க போறோம். You may be thinking that bank is like a money lender who provides funds and borrows at charges funds to borrows and charges interest on loans, but it is not. A bank is quite different from a money lender. A bank performs two main functions. Firstly, it accepts deposits, and on that basis, it lends money. The money lenders on the other banks advance money
out of their own private wealth and usually do not accept deposit from others. The following table shows distinction between the bank and money lenders. So money lenders, they do not accept deposits, but bank, they deposit, they accept deposits, and from that deposit only they will be giving the loan. So but money lenders, they will be giving the loan from their own wealth. So here are some differences. First is basis, then bank, money lender. In which basis? In entity basis, banks are organized institutions and money lenders are individual. So banks பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவங்க ஆர்கனைஸ்டான ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனு, அதே மணி லெண்டர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ப்ரைவேட்டான ஒரு ஆள், இண்டிவிஜுவல்ஸ். Then activities. Banking activities includes acceptance of deposits and lending money. So banks பார்த்தீங்கன்னாக்கா deposit accept பண்ணது, அது இல்லாமல் லோன் கொடுக்குறாங்க. Then money lenders. Activities of money lenders may not include acceptance of deposit. So money lenders வந்து deposit accept பண்ணிக்க மாட்டாங்க. Then client. Banks meet and needs the needs of people in the general and business community in particular. ஸோ பேங்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மக்களோட தேவையும் பிஸ்னஸ் கம்யூனிட்டி தேவையும் அவங்க வந்து எடுத்து செய்வாங்க. தென் மணி லெண்டர்ஸ் மீட் த நீட்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல்ஸ் அண்ட் புவர் பீப்புள்ஸ். ஸோ மணி லெண்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த அக்ரிகல்ச்சர், இந்த விவசாயிங்க தான் நிறைய இந்த ப்ரைவேட் மணி லெண்டர்ஸ்க்கு தான் காசு வாங்குவாங்க. ஸோ அவங்க தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி பூர்த்தி செய்யறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க. Then security. Banks accept tangible and personal security against loans. So banks பார்த்தீங்கன்னாக்கா tangible security, that is any documents or ஏதாவது லேண்ட் இல்லை ஜுவல்ஸ், இந்த மாதிரி tangible security கேட்குறாங்க லோன் கொடுக்குறதுக்கு. மணி லெண்டர்ஸ் ஜென்ரலி அக்செப்ட் கோல்ட், ஜுவல்லரிஸ் அண்ட் லேண்ட்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி ஃபார் கிவிங் லோன்ஸ். மணி லெண்டர்ஸும் அதே மாதிரி கோல்டு, ஜுவல்லரி, லேண்ட், செக்யூரிட்டி இதெல்லாமே கேட்குறாங்க. தென் ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிகவரி லோன்ஸ். த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிகவரி இஸ் ஃப்ளெக்சிபிள். ஸோ இந்த பேங்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பணம் கட்டல, லோன் கட்டலனாக்கா கொஞ்சம் உங்களுக்கு டைம் கொடுப்பாங்க, அது ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிகவரி இஸ் ரிஜிட் அண்ட் ஸ்ட்ரிக்ட். அதே ப்ரைவேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மணி லெண்டர்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க. தென் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இஸ் சார்ஜ் பை பேங்க் ஆன் லோன் இஸ் கவர்ன் பை ஆர்பிஐ. ஸோ ஆஸ் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேங்க்ஸ் எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்ட் உங்கள் இந்த லோன் வாங்கினவங்ககிட்ட இருந்து வாங்கும். Rate of interest is decided by the money lender and is normally very high. So as earlier discussed, the money lender's interest is very high comparing to bank. So இந்த வட்டிக்கு விடுறவங்களோட இது வட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பேங்க்கை கம்பேர் பண்ணும்போது. So these are some of the difference between banks and money lenders.